much. Olá, olá. Tudo bem? Muito obrigado. Tá bem? Obrigada. Palmas. E... Nem tanto, gente, nem tanto. A gente não tem uma expectativa Just muito come on, grande, keep it down, viu? keep it down. Muito bem-vindo, muito obrigado Welcome. por ter vindo aí para Thanks for being here ouvir um pouco da solução que a gente to listen to our nós temos solution. aqui. Me deram 20 minutos. I have Puxa, 20 com 20 minutes, minutos dá tempo de passar até uma but with 20 receita de minutes, bolo de I cenoura can no- even offer you a Então, carrot cake a recipe. gente vai com uma expectativa um pouco mais baixa. So we have Falar um lower pouco expectations. sobre a Ambipar, So a I can tell Ambipar, que you, é, na Ambipar, continuação do que eu ouvi do que o André falou da which núclea, actually piggybacks on what uma the forma de previous solução lecturer said, pra it's gente a poder type of trazer solution for us compensação de carbono para poder trazer to uma work with economia carbon mais compensation verde. Vocês estão and me have a ouvindo aí? greener economy. Can you hear me well? Thank you. Slidezinho bonitinho. We have the slide on the É assim screen, que as coisas funcionam, tá and vendo? that's how things work. Assim funciona bem. Muito bem. Aqui então a gente tem uma forma de So trazer here ou we de have agregar valor para a a sociedade, way trazer to um add pouco da value to economia society verde para by o nosso bringing dia a dia, over né? the greener A or a plataforma green que economy to our everyday a Ambipar, falando activities. um pouco The sobre carbon a compensation Ambipar, platform. uma Ambipar multinacional is a brasileira, Brazilian multinational company de 30 e poucos which anos was aí, founded capital 35 aberto na years bolsa aqui na B3, with também open capital in na the bolsa de Nova York, Brazilian trazendo Stock soluções Exchange and avançadas para also the todos New os York municípios, Stock 450 Exchange, offering bares ao green redor do solutions mundo, with 200 150 conferências, bases enfim, trazendo aí all over the world, uma forma da gente agregar offering a valor way para a in which we can sustentabilidade. add value and Aqui, sustainability. dentro desse produto específico, que é uma In this forma da specific gente product, which is a way for linkar, us to link ou uma forma da gente disseminar and disseminate esse engajamento das pessoas, people's o engagement, engajamento financeiro, o which is either financial dos projetos de carbono, or trazendo for carbon projects by offering da plataforma. traceability E in aí the a gente entire traz platform. pouco do ar como valor mesmo, And we have trazendo air as asset para o nosso dia a dia for uma our forma da daily gente entender activities, o que é que o which is a carbono, way in which we can como é que o understand carbono funciona dentro how carbon dentro da nossa works vida, dentro das nossas expectativas, in our lives e and como according isso to our se expectations agrega and dentro how do that nosso dia a dia. adds value to our Uma coisa daily interessante activities. que a gente sempre precisa One mensurar, o que a gente interesting sempre thing that precisa we falar, always need to é que measure nós estamos tratando is de that we aquecimento are global, dealing with ou global mitigar warming todos os and riscos how we can mitigate all the risks o aquecimento global pode gerar that global e warming can gerar generate dentro do nosso or dia a may dia. influence in Para our isso, daily a activities. For gente that purpose, utiliza we o use crédito de carbono. Só que o the carbon propósito credit. sempre é But the main reduzir purpose as is to emissões. reduce Sempre. carbon emissions, Então, se a gente always. tiver uma opção de alternar So if we have the chance veículo, a forma com que a gente anda, to change the way in a which forma com que a gente come, we a forma com que a gente move ou com around que as how nossas we eat companhias, or ou que as what we nossas eat empresas or how utilizam os our recursos companies naturais, use esse é o natural propósito. Investir em resources, tecnologia, that em becomes filtros, the etc, para purpose. poder reduzir Investing essas in emissões de technology carbono, and filters esse é in o order propósito. to reduce E ele carbon sempre tem emissions, esse that's the propósito. goal. And that's Só always que the sempre tem goal. uma margem, eu sempre tenho um pedaço But there's always do zero carbono, né, a da part meta, do in compromisso the para poder zerar o zero carbono, carbon que a gente não goals consegue reduzir. that we are E not é por able isso que to a gente utiliza reduce. o crédito de That's carbono why we use como uma carbon forma credits de as usar a ou de way utilizar isso para to essa use that compensação. for that Então a gente compensation. sabe que tudo que a gente So we faz, know that ou tudo everything que a we gente do, traz, tudo que a gente gera, everything todas we as bring nossas over, escolhas everything we generate, geram all our carbono. choices issue A forma com que a carbon. gente escolhe andar, a forma com que a gente How escolhe we viver choose to a work, forma how com que a we gente choose to escolhe, live, how não só we nós pessoas ou também as companhias, as empresas, que elas escolhem choose to trabalhar, work and how emite companies carbono, choose to work. né? Actually, we E all aí, trazendo isso para o nosso issue dia a carbon. dia, We a emit gente carbon. consegue And with that, dar uma disseminação, we uma are able diversificação, to uma diversify acessibilidade and a offer mercado accessibility que to antes a estavam market sujeitos a that somente before alguns was segmentos, prone né? to just be E aí applied to a gente certain traz segments. essa solução ou That's essa why we forma offer that solution, de engajar, or that não way só to na engage compensação, mas people como not only with investimento, compensation trazer but also isso as investment, como and bringing that as acessibilidade with more ao accessibility mercado e a todo um to the market ecossistema and an entire todo ecosystem engajado, né? that's fully Como a gente engaged. pode ver, toda a parte da Ambipar que eu já falei um pouquinho para vocês, As we can see, ele tem ali um in propósito Ambipar de we have sustentabilidade that goal. no seu próprio DNA, na sua própria DNA or existência, sustainability as part of our DNA.
que envolve investimentos, And que the envolve ecosystem clientes, pessoas has to físicas, do né, with engajadas, clients os clientes fully das companhias, engaged os natural clientes que jogam como persons companhias, and trazendo isso dentro de uma economia circular, companies working tratando in de a crédito de carbono, circular de economy and sustentabilidade, como ESG, forma sustainability and carbon credits de trazer esse as a mundo way para o nosso to dia a bring that dia. world to our Todavia, daily activities. que Now existem let's algumas remember that responsabilidades, there né? are E essas responsibilities, responsabilidades and estão those mapeadas dentro dos responsibilities have been escopos mapped 1, according 2 to e the 3 scopes de um 1, 2, protocolo 3 of internacional an chamado international GHG. Existem outros protocolos, DHG protocol. ICA, There IPCE, are other ISO, protocols, mas o mais comum but the utilizado most dentro do common that mercado is used voluntário in the é voluntary market is o GE, GE. perdão, o GHG Sorry, Protocol, que faz os gases do efeito estufa, o GE que mapeia esses the GHG. Então, greenhouse existem gas effects dentro protocol. desse conceito So in that três concept, we have escopos. three Que scopes. são as One, responsabilidades da companhia. O responsibilities, 2, o company's escopo 2, responsibilities. ele é Second, voltado para which is somente focused energia, only on né? energy. E aqui no Brasil é muito And fácil here para in a Brazil, gente it's actually very falar easy sobre to speak energia, about porque mais de energy, 90% de toda a because nossa more than produção energética ela 90% é of our renovável, ela é entire renovável, energy matrix is renewable. só que essas discussões na But Europa, those na Ásia, discussions in Europe, em Asia, outros países, em países específicos, and eles other são muito specific delicados. regions Então, o are escopo quite 2 é nosso, difficult. para nós aqui. So É scope fácil, a number gente 2 fala. for us Fora is daqui é um easy pouco to speak mais about, but complexo o assunto. E o escopo 3 que abroad faz is a parte bit da more cadeia, difficult. And scope number tanto da 3, which is cadeia part of the upstream, chain, que the são os nossos upstream fornecedores, e as chain, which partes is que suppliers, estão antes and those parts that da are nossa atuação, before quanto da our downstream, que operations, é a as well as distribuição, a downstream, which parte is distribution, de resolução, a parte de distribuição, a parte que chega até a resolutions, and prateleira, distribution, como uma all that, forma ou como everything that comes to our um shelves meio que o produto chega as até the a means for prateleira ou products to chega até reach those ao places consumidor final. and final No final consumers. de todo o ciclo, é sempre In the end of the elos. entire Então, cycle, we toda a have cadeia está links. ligada, desde o The entire começo chain is até o linked final all dela. the way Até o from the produto na beginning till the prateleira, end, até, inclusive, como que aquela embalagem and even volta para a how that economia packaging circular, e goes aí a back to gente the entra em circular outro economy, and then we em get outro tema, into que é a another economia topic, circular. which is Mas enfim, circular economy. a gente traz então um plano de So descarbonização we have a dentro da Ambipar, né? decarbonization plan Como é que in funciona? A Ambify. substituição de matriz So we want energética, to as substitute the soluções energy dadas aí matrix and the para aquela solutions produção de given baixo for carbono. the Lembra to que eu falei practice low carbon que o emissions. propósito é sempre a redução da And please carbono, remember that we né? A always redução want to das emissões de reduce carbono. carbon Então, emissions. existe um That's the plano de goal. That's why we descarbonização. have the Então, decarbonization nesse program. processo, a gente In that consegue process, we mensurar are ou able to help começar uma mensuração para and que start faça com que measuring exista effects uma in funcionalidade order for us prática, to have a para que a practical gente dê functionality materialidade so e that we consiga fazer are able ao invés de só falar. to do Então, something as todo opposed to fluxo do just processo talking. de levantamento, So we a walk the validação talk. dentro da That has to do tecnologia with the disruptiva, validation within the disruptive descentralizado e público, technology, né? because we use A emissão decentralized do próprio blockchain, and certificado, the emission of que the a gente chama de certificate certificado Ambify, que itself, the mostra Ambify qual que é o hash certificate that ID shows do what is blockchain the e traz isso HID of that blockchain. para comprovação, inclusive, do elo de That todos os is a proof of escopos, the né? link of all E the a scopes controladoria do crédito de and carbono em si the dentro da carbon credit certificadora. E aqui nós estamos falando de certificações internacionais, operations, and we're talking about como BERA international Gold operations such Standard, as C BERA Gold Carbon, que são Standard, C Carbon, as which certificações are all these certifications mais aceitas ao redor that are do most mundo. accepted around the world. A forma com que a gente entrega The isso way para a in which we sociedade, deliver ela that to é society uma forma do certificado, como eu falei is para part of the vocês, né? certificate, as I E told you nesse before. certificado a gente And tem in that a serial certificate, number, we have e the todo serial esse number, processo que eu estou dizendo para vocês é and um the processo entire autônomo, process tá? is Não autonomous. precisa, não é nem automático, não precisa de It's not even pessoas automatic. We do not need people que apertem botões para isso acontecer. to push Então nós buttons temos for that to happen. todo um processo So we have the entire de automação automation para que exista o process serial number da for the rastreabilidade do crédito de serial carbono quando ele number é to gerado, o exist, hash for ID the quando ele está traceability buscando, when ele that is está generated, dando the aquela hash prioridade ID, para todo saying that that's nosso been processo. put Quais são aside os for our nossos entire focos, process. ou qual que What's part of our focus? os temas mais And importantes the most que a important gente topics that se we embasa ou use as a que fazem base parte do nosso or pilar. that are part of Trazer our pillars. todos para perto,
bring everything closer, people, companies, departments, or sustainability divisions, supply chain, technology integrations, and so on, trazendo valor e não preço, offering value and not price. Because when you are able to add sustainable solutions, you have a more loyal audience, condizente com o que nós estamos or public which is in favor of what we preach around the world, which is a need of doing what we do, trazer e mostrar que and showing nós não estamos mais falando that we are not talking anymore about what can happen in the world. Many of the things we say today are not fiction anymore. They are not forecasts anymore. We need to solve that, otherwise we will not have a planet the way we know it. So that's a way. Remember the entire purpose. Compensation projects which are feasible in order to be tokenized and be part of the blockchain are projects regarding forest conservation. It's called REDE Plus. Regardless of the certification or the way in which that is tokenized, we always have the guarantee of the certifier. We do not offer the certification, but we work with the necessary due diligence processes and other projects for biomass, for the energy matrix, whether that's for sunlight, conservation, or alternative energy. These supplementary labels, which are preservation of biomass, subsistence, etc. A forma com que a gente enxerga, né, o que a gente faz. The way in which we see what we do in a fully functional ecosystem is done through APIs that are connected to the smart contract in the blockchain. We have a fully open and open source APIs, which is a way that we have been using in order to integrate everything into the SAP systems by enabling for the first time an RP and having a sustainability solution which is complete from the beginning of the measurements all the way till the compensation at its end. And some other events which are used in an autonomous way or automatic way, such as the cases or the way in which we use Ambipar. Remember that in the blockchain we also use a public blockchain which is decentralized, that works with all the measurement and the traceability of the serial number when it arrives, all the way until the end of the tokenization, the retirement. So whenever you receive the carbon compensation certificate, you have the origin of that carbon credit, where that was used, and for what purpose, which allows you to split it into parts for the process. In a logistics company, a route could be compensated for a specific route, whether that's split into parts. For that as a whole, you can close a department, you can close a product, and eventually leave that specific product as a zero carbon, etc. The way in which we choose to bring solution gives us a lot more credibility and trust on behalf of the system and the process. There are a few bridges between blockchains. Today, the native blockchains of Ambipar was BNB chain, which is a distributive blockchain, proof of authority, but there are bridges to other blockchains. In the evening, we will have in the B3 stand a very good announcement to make about a B3 Digitus announcement, which we are also developing other partnerships with. Dificilmente existe alguma indústria que não utiliza a Ambipar There's an industry no industry which doesn't use Ambipar as a group.
E todos os processos da All Ambipar são zero carbono processes pela Ambify. are Então, zero dificilmente carbon by uma Ambify. companhia que não esteja dentro do roadmap ou dentro So do it's portfólio de difficult to clientes do grupo understand Ambipar, if we have an ele também não Ambipar, esteja usando ou that não a company esteja that's not sem using the conhecimento Ambipar da solution Ambify without the knowledge of como Ambify caminho. as Certo? a way forward. Agora, quanto aos créditos de carbono, The carbon nós credits, sabemos que we know existem that there are several várias fontes ou várias formas sources or several ways for us to talk about carbon credit, its usability, viability. When we are in the voluntary market, it's very simple for us to talk about projects that generate carbon credits, be it blue carbon, reforesting, etc. In the regulated market, we have the laws which permeate or direction or show what each biome or what each that can comprise within. The idea within regulated market is to migrate these carbon credits from a voluntary utilization to a regulatory market. And our market will be no different. The way in which we see sustainability or greenhouse effect, it generates an economy, a parallel economy, in order for all projects and all sources of utilization of carbon credit that they are used or measured on behalf of precisely the mitigations of such risks. What we are offering as a solution is an autonomous way to give traceability and trust, credibility that carbon credit exists, it was performed and used for its end. This is one of the great challenges, one of the great gaps that we closed as a product and service. The gaps of using tokenization as blockchain, whatever blockchain bridge that might be used, or how to use blockchain as a source of inspiration or as a mutable a registration book that can give you the security that this carbon credit is performed and exists until the compensation of such credit, which is attesting that it is used for the end which you chose it to be used for. And this journey is precisely the guarantee or the security that this journey was met in such a way that it is completely auditable, publicly auditable with all of the open source codes. So you can go to Certic, for example, which is a smart contract auditing company. You look at the Ambify project being monitored and audited 24/7. You can go to the BNB chain, which was the network that was launched. Ambify exists since 2021, and André, who spoke before me, showed us how much a transaction would cost within the Ethereum blockchain. It used to cost $10–20. Why? Because the computational process was larger. We chose BNB chain because at that moment it was the most quick to be able to launch the nodes, and we can scale it up, and the token, in order to compensate a cup of coffee, for example, that uses 4 kilograms of carbon credit, you can do that with just a few cents. And it didn't make any sense to pay $12 of
to compensate 10 cents of reais of a coffee, for example. So at that moment, it was BNB chain, and today we have bridges for Solana, for example, or Polygon, which is what exists already. What we show is a way of bringing the future or bringing our trustability within our work. And what is the future then which you aspire to? This is why we have Ambify saying that this is worth it. Thank you so much. This is our focus, and we are at your disposal whenever you need to get in contact. Thank you so much.